Local news should live to your expectations. It should be reliable and most definitely accurate, keeping it local and giving you the facts, especially the breaking. That's why at Maisha Television Kenya, we value, we inform you, educate you and advocate for your views. Trusted news, trusted sources, trusted dissemination of information. That's why there is nothing more important to us than getting it right. Maisha Television News, we are here for you. You're right on time for Maisha Prime News. My name is Rida Chebet Kerin. Welcome. We start with a political story. The ODM party leader Raila Odinga today attended Mount Kenya Business Foundation. This comes a day after the ODM boss concluded his 3-day tour of Mount Kenya region in a bid to woo the mountain to support his 2022 presidential ambitions. Bushebi Jr. with that report. ODM party leader Raila Odinga met key business leaders of the Mount Kenya Economic Forum bloc on Tuesday with a cachet of promises ahead of the 2022 general elections. Doing other bottom up, I mean the lowest ebb of society into the heights of the economy when you don't have a structure to do it. You must create a structure, otherwise you are just creating what is called a handout economy. And people don't want to be given handouts. People want to be enabled and empowered. Empowered to do business, and that is what Raila intends to do. And I can tell you, the only person that I think knows what President Uhuru Kenyatta is trying to do to develop our infrastructure to make our country more prosperous is Right Honorable Raila Amolo Odinga. Somebody with the sword went to look for somebody meddling around somewhere. He found him and told him, let's not tear this country that was left by our father to all of us, among us. And 2 of us were among us, among Kenyans. That's how the handshake came. Without President Uhuru, there would have been no handshake. We salute him.
I'm just trying to say that the government at that time was committed to helping Africans. There was deliberate effort at that time to help Africans come up in businesses. And by the time the first regime was ending, there was an emergent African middle class in manufacturing, in banking, in insurance, and so on. These were basically killed later on through wrong policies and also the pressures from IMF and World Bank, liberalization. That killed very many businesses. But there was also an effort to try to promote foreign as opposed to local investment. So we've seen what wrong policies can do to a country. You know how the consequences of those wrong policies. The Mount Kenya Foundation brings together a group of wealthy Central Kenya businessmen who have in the past influenced elections in successive regimes. The meeting follows a decision by the populous region to back the former premier. This comes at the backdrop of the support of four Mount Kenya governors who pledged to rally the region to support the former Prime Minister ahead of the next year's general election. The governors are Kinyanjui of Nakuru, Francis Kimemi of Nyandarua, Kiambu Governor James Nyoro, and Laikipia Governor Nderitu Murithi. In a statement on Monday, the governors said their meeting with Raila Odinga will be followed by a series of other consultative meetings across the region that will conclude with a declaration. Focusing on areas of mutual interest to our region. In particular, we discussed at length the issue of expanding local economic opportunities through the creation of sustainable institutions. No development can take place in a state of insecurity. In the statement read by Murithi on the former Prime Minister's two-day visit of the region, the governors said they discussed, among others, expanding local economic opportunities, growth of the economy supported by sound institutions, including cushioning small and medium enterprises. We've had a long and fruitful discussion with the Prime Minister. They also discussed youth empowerment strategies and security, especially respect for life and property. On his part, Raila Odinga said this was part of a national dialogue he has been engaging in to be able to identify the problems affecting different parts of the country and come up with policies to address the issues. You know, we are here with the PNU. Our party has had discussions with PNU. We have been discussing with Jubilee. There are several other parties in this region who have expressed desire and interest to work with us. During his visit in Laikipia, the ODM leader Raila Odinga met representatives of different groups of people, including political leaders, youth representatives, student representatives, SME sector stakeholders, and church leaders. Nimerudi. Wengine walisema ati baba hawezi kupanda mlima. Nilisema nitatafuta punda kupanda mlima. Mimi nimezoea kupanda mlima. Kila mahali nilipokuwa napita, mliniita mtongori ya jamba. On Saturday, Raila met the Convention of All Israel Churches of Kenya and Gilgil, and later on met youths from the Mount Kenya region in Nanyuki. On Sunday, he attended a church service at PCEA Church in Nanyuki before he met SME traders and later held a rally in Laikipia. Wakristo Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. The Mount Kenya region remains divided on who to back in the 2022 presidential election. Some of the region's leaders have declared support for Deputy President William Ruto, insisting that he is the man best placed to succeed Uhuru. Sasa mimi nataka niwaulize,
kama sio mimi kuchochea watu kwenda kanisani? Mnafikiri hawa watu ambao kawaida yao hawakuji kanisani wangekuja kanisani namna gani? Si ni mchango wetu pia kwa kuhubiri neno la Mungu ndio wale ambao hawangekuja kanisani wakuje? Sasa tumewaleta kanisani, msiwafukuze, hubiria hawa watu waokoke. Ndio sisi andamane twende mbinguni. They include Mathira Member of Parliament Rigathi Gachagua, Ndindi Nyoro of Kiharu, Alice Wahome of Kandara, and a host of other young parliamentarians. MPs in favor of the handshake between Uhuru and Raila claim the former Prime Minister is best placed to take over the leadership of the country in 2022. The Mount Kenya Unity Forum, led by Martha Karua of NARC Kenya, Mwangi Kiunjuri of TSP, and Moses Kuri of CCK, has also insisted that the interests of the people of the region must come first. The forum insists that they must listen to all interested candidates before they decided who to back in the next year's general election. Former Gatanga Member of Parliament Peter Kenneth and ex-Kiambu Governor William Kabogo are part of the Unity Forum. Reporting for Maisha TV, Maisha Prime, Ambusha Bijunia. And President Uhuru Kenyatta has urged the global community to remain focused on the fight against malaria despite the ongoing COVID-19 pandemic. The president, who is also the current chairman of the African Leaders Malaria Alliance, ALMA, said it is unfortunate that COVID-19 had overshadowed all the efforts that had gone into fighting malaria, which remains greatest killer today in the African continent than COVID-19. We need to ensure that we protect the architecture, the infrastructure that we have developed for malaria, even as we fight future pandemics. Let us not forget this fight. Let's get our partners to understand that it is in the interest of everybody that we keep our eye on the ball. The fight against malaria, the fight against TB, the fight against HIV/AIDS. These are all critical fights that will ensure that we are better placed not only to fight the current pandemic that is keeping people's attention, but also help us prepare to protect ourselves against future pandemics. The need to continue to focus on ALMA's key agendas, which I think we really laid out last time, and which I would like to repeat once again. And these really are a 4-point agenda that focuses first and foremost on digitization and the use of real-time data, including sharing of country malaria scorecards, which can also be used to support us in our fight against current and also future. He noted that the scorecard hub has been used by countries to publish their scorecards, with 10 countries, including Kenya, Rwanda and Ghana, already sharing their scorecards through the online platform. This card has been used by countries to publish their scorecards. We now have 10 countries that are already sharing their scorecards through this site, and that's Kenya, Rwanda, Ghana, Burkina Faso, Eswatini, Zambia, Burundi, Mozambique and Malawi. And many are documenting best practices not only to fight malaria, but also to establish ground rules for fighting future pandemics as well. Group of youth from Mwingi in Kitui County have now invited the Deputy President William Ruto to visit the region following his recent visit in Kitui town. The youth claim that the leaders from Mwingi are against the Deputy President's visit and yet have done too little to uplifting the lives of the youth in the region. Philip Simei reports. Following the Deputy President William Ruto's visitation in Kitui County, youth in Mwingi area have welcomed him to visit the area to initiate the bottom-up economic system in the region. Kuna ule jamaa wetu mdogo, ule jamaa mwingine mdogo ameingia kwa serikali, very chap anaitwa Mr. William Ruto from Zogoi. Huyo amejiandaa na mavijana. Na juzi tumeona pale Kitui. Amefinance majamaa worth millions of shillings. Juzi amekuja hapa, hata shilingi
majamaa alikuwa na 50, wanapewa 50 shillings. What for? 50 hata pia 50 mafuta iko juu. Hata pia mimi mpaka yangu akano hawezi kubale 50. Iko sawa. Sasa Ruto tunakwambia karibu mwingi na umekaribishwa. Wanawake, wanaume, wamondebonda, wanawake wasura wote wamekukaribisha. Kwa hivyo usiogope chochote, umekaribishwa. The youths have supported Ruto's ambition to become the 5th Kenya's president, as he has the goodwill for the people of Kenya. Akuje atuongeleshe kama asla mwenzetu. Tunamkaribisha Ruto ya. However, they have accused those against the second-in-command's vision of uplifting the nation's economic status through bottom-up economic system. Kama wanabodaboda na maasla wa Mwingi, tumefungulia Ruto rasmi tukiwa kwa bridge ya kuingia Mwingi. Mahali walisema hata ivuka. Hapa tumemkaribisha rasmi asla mwenzetu. Tumemkaribisha atuletee chenye alituahidi. Usiku ama mchana amekaribishwa. Sisi ni vijana wa hapa Mwingi, tumekulia hapa, tunafanya hapa na tunafanya kazi ya bodaboda. For Prime News, Maisha Television, I'm Philip Simi. Now moving to Western Kenya, Bungoma Governor Wycliffe Wangamati today hosted the UK High Commissioner Julius Court and the devolution CS Eugene Wamalwa in the county while receiving the $1 billion fund from UK meant for development of the county. Bushebi Jr. brings us that report from Bungoma town. The Cabinet Secretary for Devolution and Arid and Semi-Arid Lands, Honorable Eugene Wamalwa, and the UK's Deputy High Commissioner to Kenya, His Excellency Julius Court, were hosted by Bungoma Governor Wycliffe Wangamati on Tuesday. The delegation delivered 1 billion shillings funding under the Sustainable Urban Economic Development Program meant to support Bungoma municipality. Your Excellency and Cabinet Secretary, it is a very, very big honor for me and for the people of Bungoma County, and more so for the municipality of Bungoma to be here today. Mheshimiwa Eugene, this day will probably go in history as the start of the making of Bungoma City. This day today is the starting process of basically moving Bungoma municipality into Bungoma City. Serikali ya Kenya na serikali ya Uingereza iko na mkataba wa kuweza kuendeleza miji yetu ya Kenya, municipal zetu, na ni pesa ambazo serikali ya Uingereza ilikubali kuelekeza kwa county karibu 10, na kuna county 53 ambazo zilikuwa zinatafuta hizi pesa, na kwa hizo counties 53 tuna furaha ya kwamba Bungoma ni kati ya zile counties zilishinda na zimepata hizi pesa. Bungoma County, as I mentioned inside there, is one of the largest counties in this country, just after Nairobi, Nakuru, Kiambu, Kakamega, and then Bungoma in terms of population. We are open to discussions, tutakaa chini nanyi tuangalie, because this grant is going to help us plan Bungoma better. It's going to help us attract more investors to come to Bungoma so that we can push this town to city status in the next 5 years or in the next 6 years. I want to say congratulations, because this was a very competitive process, and Bungoma has come through that process with a very, very strong proposal, a very, very strong program. So congratulations to each and everybody there.
I feel it's a very special day because it's not every day that we say Karibu Nyumbani to Ronnie Osumba, we say Karibu Nyumbani to His Excellency Wamawa. This is not just an ordinary launch. This is where people are coming home. And I think we feel very proud and we feel very special to be part of that. The funding comes a day after the Bungoma town tuk-tuk and border drivers demonstrated over the poor state and the seemingly stagnant Kandui-Musikoma dual carriageway. They blame the county and the contractor for failing to provide alternative routes as the construction takes place in addition to delayed completion of the road. Sasa ulifanya kitu unajua, lakini naomba utushie barabara yetu ya kitambo, tuachane hii barabara yako ya mashimo hii. Sisi tumechoka na hii barabara kwa sababu bearing moja ya tuktuk ni 1,000. Kwa sababu bearing ni 1,000, kalajua ni 1,000. Alafu kitambo toke Kandu kufike hapa town imeharibika. Sasa unashindwa unalipa loan ama unatengeneza tuktuk. Huyu analia bearing ya tuktuk, mimi nalia bearing ya mkongo. Mimi nalia bearing ya mkongo venye niko hivi mtu yangu. Siri. Mheshimiwa Wangamati, tulikuwa tumekupenda sana, lakini ile maneno umetufanyia, unatufanya kama watu wenye wanaruka makojo tunakanyaka mavi. Unaharibu lami yetu alafu unakuja unatuwekea mashimo. Sasa ikilioko lete samaki tuweze kufukia katika hiyo visima. Ukitoa tukutuku yako kwa barabara ukipeleka garage, gharama ni zaidi ya hiyo pesa hata yenye Kanjo wanatulipisha. Sisi tuko tayari kufanya pamoja na watu yako kazi, lakini ile shida yenye metukumba kwa barabara ndiye nafanya unasikia hii makelele yenye iko yenye metushinda tu ni Kanjo. Kanjo wako wanatusumbua sana. Sisi tukipata Kanjo kwa barabara, kama hiyo barabara haijaundwa, tunaenda kuumiza Kanjo wako mmoja. Sasa wewe kama unatusikia, tundeke barabara yetu. Na shilingi 3,000 hiyo yenye unachukua tutengenezee barabara nyingine. Aliduai tukua kwamba atatungundia barabara ikuwe standard mzuri, lakini wapo tangu aingie kwa uongozi so hatujaona kitu yenye governor ametufanyia. Watu wakaambia Bungoma County, mwisho wake ni kufuata governor, former governor Lusaka akienda mikutano zingine huko, ya ameacha majukumu yetu aliyotupazi mwenyewe uongozi yenye ilikuwa hakuna kitu ilifanya. Sisi tunaomba ututengenezee barabara yetu na uachane na sisi. Ulifanya kitu yenye utakumbuke kwa miaka yote 5 yenye ulikuwa kwa kiti. Kwa sababu ulitoa kwa lami ukaleta kwa rough road. Si ndio? Sasa ulifanya kitu unajua, lakini naomba utushie barabara yetu ya kitambo, tuachane hii barabara yako ya mashimo hii. Kitambo toke Kandu kufike hapa town imeharibika. Sasa unashindwa unalipa loan ama unatengeneza tuktuk. Na tuelewana kitu kimoja. Najua hiyo pia ni haki yenu na kila mtu Kenya ako na haki. Hakika sivyo? Pikipiki tukutuku ziko kando. Kwa kando hakuna gari imezuia. Kama mheshimiwa anataka kuongea na nyinyi, a delegation of you, shida iko hapa. Yes. Na pia lazima mkumbuke tuko pia na corona. Hata kama utafuta haki yako, unachunga pia afya. Tayari vile mmefanya hivi, ujumbe imepitika. Kwanza nimeshukuru mmekuwa peaceful. Sawa sawa? Yes. Vile mmefanya hivi, the purpose of administration, ujumbe imepitishwa. Sawa sawa? Yes. Kama mkubwa anataka kuona watu 10, simuko na viongozi? Yes. Simuko na viongozi? Ngoja kidogo. Ndani niona ongea tu hivyo na yeye. Akuje akae kwa gate ndani, akae kwa gate ndani. Wananchi wa Bungoma wako wanaumia sana kwa sababu na wajini kwa nini waendelee kuumia kwa sababu sisi kama wale ambapo wananchi ambao tunafanya oversight katika county tunajua ya kwamba pesa imetolewa katika hiyo muda kidogo. Tunapata deputy governor akisema ya kwamba tupatie tu miezi moja hii barabara itakuwa imekwisha. Tumekuwa na waziri wa barabara akienda kwa radio akisema ya kwamba hii barabara haitachukua muda mrefu kuisha. During the launch in Bungoma, Honorable Wamalwa lauded the program as a devolution changer in enhancing well-planned urban centers. The 4.5 billion shillings program, which is among the devolution support from partners, is meant to support municipalities and develop sustainable urban economic plans that attract investment for climate-resilient infrastructure and value chain projects.
Among the benefiting urban centers are Bungoma, Isiolo, Iten, Eldoret, Katwana, Kerugoya, Kisii, Kitui, Lamu, Malindi, Mandera, and Wote. SWED is geared towards supporting market-driven growth in its 13 supported municipalities to aid them to become economically viable centers of sustainable urban development. Reporting for Maisha Prime, Maisha Television, Ambushabi Jr. And the United Green Movement Party is calling on the National Assembly to revoke the Public Finance Management Regulations 2019. The party claims the bill was set on the wrong section of the law and is not within the powers of the Cabinet Secretary of Treasury. At the same time, the UGM wants relevant committees of Parliament to audit all the public debts incurred over the years, claiming some are questionable. The Committee of Parliament that made the regulation 2019 of the Public Finance Management Act went against the advice of the Parliamentary Budget Office, which advised them that increasing the debt ceiling to 9 trillion would have the following repercussions, as well as amounting to fiscal indiscipline. That if at all we increase our debt ceiling, it would give more room for borrowing, which would be consistent with the approved fiscal consolidation path. The increase in debt would decrease the flexibility in the budget, since debt repayment is a first charge of the consolidated fund, and this would increase the credibility of the debt issues. For anyone to borrow on behalf of the people of Kenya, the test that they needed to have satisfied is the benefit test. The loans they were borrowing, what were they going to be used for? How are they going to be beneficial to the people of Kenya? So you cannot then borrow money on the behalf of the people of Kenya for Kimorer and Aror dams, and it does not, the people in Aror and Kimorer end up having no dam. So that again fails the benefit test. Are manifest odious, then they should be declared personal loans of those government officials who transacted them, and those public officials be made to pay, as opposed to the Kenyan people in the manner that it is happening right now, so that it can free most of our money for purposes of development, and also for purposes of increasing economic growth, giving the youth employment, and also to ensure that Kenya moves forward. And now to matters education. Today we look at Okame Technical and Vocational College, which is located in Busia County. Okame was started in 2018, and as the school principal narrates, the area member of parliament, Omase, has really contributed in development and progress of the institution. Here is the full report. With barely 5 years in existence, Okame Technical and Vocational College has proven to be one of the best skill-based institutions in Teso Busia County. Mimi naitwa Wekesa Ndeke, principal wa Okame Technical and Vocational College. Iko Busia County, sub-county ya Teso South. Nililetwa kama principal in 2017 December, na wanafunzi wa kwanza tuliorodesha in 2018. As narrated by the school principal, Mr. Wekesa Ndeke, the institution offers more than 30 courses, which ranges from diploma, certificate, craft, artisan courses, among others. Courses ambazo tunapeana hapa ni welding and fabrication, kuna ICT both certificate na diploma, kuna hairdressing and beauty therapy, kuna business management, kuna supply chain management, kuna hairdressing and beauty therapy, kuna electrical electronics, kuna mechatronics ambayo government imetupea equipment zenye zinajaza 2 workshops, pia hizo pia ziko. We offer hairdressing, beauty therapy as a course. This is a nice course yenye kila mtu anaweza kuwa self-employed, akaenda akafanya kazi huko nje, akakuwa na his or her own spa. We encourage everyone to come, and si tu ya wanawake peke yake. Men can also come, kwa sababu as you know, beauty ni all about warembo, and ladies
huwa wanapenda kufanywa kazi na wanaume. So the college is defined as a center of excellence in mechatronics engineering. These are the last year students at Okame. They're taking mechatronics engineering. This is a new course in the field of studies as far as mechatronics is concerned in technical and vocational college. For us here at Okame, here with us we have a sample, one of the sample of a learning instrument for mechatronics. Here this is a manual for the instructors and for the trainees to learn and to gain knowledge on how mechatronics equipment operates. The institution also offers agriculture courses, including general agriculture. The students pursuing the course boast the availability of land where they conduct their projects. My name is Aramoit Nedi, a trainer in general agriculture here in Okame Technical. For certificate courses, one has to, the requirement is D plus and then C minus for diploma course. Okay, I appeal to the community around here or from other sub-counties to join here in Okame. Okay, apart from maybe seeking employment in the sugar factory, you can also do what? Employ yourself by growing these various types of crops. And also, apart from vegetables, you also have tomatoes and onions. Kwa majina ni Juliet Akamran. Nilijoin Okame 2020. Nilichagua kosi ya General Agriculture kwa sababu ni backbone ya Kenya. Pia nilichagua hiyo kosi ya General Agriculture juu I wanted si tu kuajiriwa, but I wanted also to be self-employed. To pursue a diploma course, one is required to attain a KCSE mean grade of C minor, for certificate mean grade of D plain, and for artisan courses a KCSE mean grade of D minor to a KCPE certificate. Na nataka pia kuwarai wananchi ambao wako karibu na institution hii. Institution hii ni yao. Nafikiri mnajua courses ambazo mtaweza kupeana kwa sababu ni courses zenye tunapeana kwa sababu ni nyingi. Ningependa kuwarai walete wanafunzi wao, wale ambao wanatusikia kutoka counties mbalimbali, courses ambazo zitasemwa ndizo courses ambazo Okame inapeana. The school principal has lauded the area member of parliament Muse for the support offered to the institution, including purchase of school bus among others. Nataka kushukuru member of parliament Mr. Honorable Muse, ametupea basi yenye mnaona hapo nje, ametujengea pit latrines zenye mnaona, amefanya kazi kubwa. Nataka kusema hongera. Board members ambao wamekuwepo wakiongozwa na kiranja wao Dr. David Ojaka wamesaidia this institution. Tumecraft a strategic plan, tumeemploy workers. Sahi kuna teaching staff wa PSC wako 23, wa BOG wako 29, alafu na teaching staff wako 13. The fee payment for Okame Technical Vocational College is quite affordable, and it also varies according to program and duration. For instance, for a year, a student is required to pay a total of 56,420, part of which is paid by the government and the remaining balance catered by the Higher Education Loan Help and the CDF. Mwanafunzi akikuja hapa akichukuliwa na serikali analipiwa 30,000 kila mwaka, na fees yote katika kila mwaka mzima ni shilingi 56,420. Kwa hivyo akiapply for help na anapewa shilingi kama 40,000, na ataweza kupakisha zingine akatumia mahali kwenye anakaa, akatumia katika njia ya kula chakula na vitu vingine. Serikali imesema fees 56,420, lakini serikali inapeana 40,000, CDF inapeana pesa zingine. Sasa pesa ambazo zinalipwa hapa ni chache. For Maisha Prime Maisha Television, I'm Rida Chebet Kering. COVID-19 pandemic continue to affect different sectors, specifically the small-scale traders. Anthony Osundo compiled a feature on some of the challenges
that Monica, a trader in Bungoma town, is experiencing during this period. In December 2019, a new respiratory illness referred to as COVID-19 caused by a novel coronavirus was first detected in the central Chinese city of Wuhan. Within the first 5 weeks of the outbreak, tens of thousands of people were infected and more than 1,000 died. The outbreak has been categorized as a public health emergency by the World Health Organization. Not surprisingly, the virus is having economic impact throughout the world, and the major economic sectors in Kenya have not been spared. Traders have been forced to close their businesses, downgrade, or survive with losses or low income. Health measures imposed in Kenya, such as curfew, have left many businesses hurting, and this is the impact of COVID-19 on traders. The economic disruptions caused by the COVID-19 pandemic have left SMEs in Kenya struggling to survive. The pandemic's devastating impact on global travel, tourism, our supply chains, investment, has caused the deepest economic recession in nearly a century. Our feature highlights the impact of the pandemic on the business operations, supply chains, as well as the household income and expenditure of SMEs. To contain the pandemic, and as a result, the human toll, though most distressing, pales in comparison to other parts in the world. While we also undertook measures to cushion different sectors of It delves deeper into the coping strategies these enterprises adopted to mitigate the effects of the disruption. We are glad and happy that the measures that we have taken have helped us contain this disease as much as possible. But that can only and will only continue to be a successful route if we as Kenyans continue to work and collaborate together and support each other in this endeavor. The first case of COVID-19 in Kenya was reported on March 13th, 2020, soon after the government took several measures to slow the spread of the virus and to address its health effects, including a dawn to dusk curfew, restrictions on public gatherings, school closings, recommendations to work from home, and social distancing measures. To the public and leaders to continue to observe the measures that have been advocated as critical COVID-19 prevention measures. We all know them: face masking, observance of social distancing in public places, and of course continued hand washing with soap and water or sanitizing. As fears of widespread infection mounted, business owners were left with economic crisis. The government also took several measures to limit the economic impact on COVID-19 on Kenyans. It reduced the personal income tax top rate from 30% to 25%, instituted 100% tax relief for low-income earners, lowered the VAT rate, and reduced the turnover tax rate for SMEs. The government made decisions to lift some of the containment measures it had previously put in place to slow the spread of coronavirus. The opening of the bars, the relaxation of rules. Nonetheless, many Kenyans have been struggling with the economic fallout of COVID-19 despite the policy measures put in place. Kama uchumi wa sasa umesorotoka sana, umepanda, kila kitu imepanda, lazima angalie kama wananchi kama wa chini kama sisi tuko at least
at least uchumi kuweko sawa sawa, na mwishowe watu wa maisha yako iko sawa sawa. So sababu uchumi mingi iko chini sana, ukiangalia kazi mingi ziko chini. We met with Ibrahim Monica, a business personnel selling spare parts in Bungoma town, Bungoma County. Mimi naitwa Abraham Monica, naisha ushara ya spare part ama uchumi hapa ndani. Ibrahim narrates the experience of conducting business during this period of COVID-19. So, hii biashara lianza at least ilikuwa kwa sawa sawa, lakini nimeona sasa hii uchumi imepanda sana, kila mtu anakuja kulalamika. Kila kitu iko juu sana. Sasa sielewa nini mbaya hapo katikati. Lakini mimi naomba tu at least serikali ya Bungoma at least iwereishe vitu at least kwa at least. Hasa makastoma uko kicha hapa niangalie hii na kile kitu itakuwa chini kiasi. Kama mimi mwana biashara, kama vitu kama COVID ilianza, at least unaona COVID ilianza wananchi hakuna pesa ndani, because mna nang'ang'ana, unafika mahali nang'ang'ana na wengine upate pesa, because hii pesa sote asiingia mashinani, hatujapata kitu yote. Hata mwananchi wa chini kama sisi naumia sana. At least naomba serikali tusaidie kitu kama hiyo. The cries seem to be the same, the laments seem to be the same, as most traders in the western part of Kenya continue to decry over the low economy caused by the restrictions given to curb the spread of the COVID-19 by the Ministry of Health. Many of them now urging the national government to uplift some of the restrictions to at least give them a humble time in their work. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Anthony Osundwa. Well, much appreciation, Anthony Osundwa, for that report. And with that, we've come to the end of Maisha Prime News. My name is Rida Chebet Kering, and after this, Philip Simiu and Anthony Osundwa will be coming with Hivi Sasa, which is a program that talks about issues affecting the society. Make sure you don't miss out. Enjoy the rest of your viewing. Local news should live to your expectations. It should be reliable and most definitely accurate, keeping it local and giving you the facts, especially the breaking. That's why at Maisha Television Kenya, we value you, we inform you, educate you and advocate for your views. Trusted news, trusted sources, trusted dissemination of information. That's why there is nothing more important to us than getting it right. Maisha Television News, we are here for you. Mambo. Mama. Tugi, huyo ni nani? Hakuna. Mambo. Mama yuko? Tugi, huyo ni nani? Mtoto amekuja. Kwa vyakula vyenye ladha tamu, tumia unga halisi wa 210. So, nitakuona tena lini? I mean, nitaleta 210 zingine lini? Anytime. Yes. Yes. 210. Tamu. Dad, mbona hii ladha yogurt inakaa tofauti? Dad, mbona hii ladha yogurt inakaa tofauti? Dad, naweza pata msista mdogo? Sweetie, hii ladha yogurt iko tofauti kwa sababu ni creamy zaidi, tasty zaidi na haina preservatives.
Ebu jaribu. Naipenda. Ilara yogurt, now more creamy and more tasty. Now available in new plain and mango flavor. Hi guys, naitwa Stacy. Nipe mapana, eti mwili kujitutumusha, nitakutawanya kabahari. Hii ni station imegrow very fast na naipenda sana. Mi watch Mzuka East Africa. Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni From Monday to Friday 4 p.m. Show kali sana. Na kusima stera, stera rubina no stera. Na kusima rubina ya sima. Weni kama pete yangu, pete yangu, pete yangu, pete yangu, weni kama pete yangu. Local news should live to your expectations. It should be reliable and most definitely accurate, keeping it local and giving you the facts, especially the breaking. That's why at Maisha Television Kenya, we value, we inform you, educate you and advocate for your views. Trusted news, trusted sources, trusted dissemination of information. That's why there is nothing more important to us than getting it right. Maisha Television News, we are here for you. Nabongo Teachers Training College takes pride in being an academic giant in Western Kenya with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Yeah, my name is Dorothy Saya, and I'm the director of Nabongo Teachers Training College and schools. We have the primary school, the secondary school, and this college. Our members of faculty are keen to deliver market-driven academic programs in diploma, certificate and short courses. The college management is now inviting applications from interested and suitable students for diploma in primary teacher education, DPTE for 3 years. Upgrade from P1 to diploma primary teacher education for 9 months. DTE, Diploma Teacher Education Secondary Option. Similarly, we are now admitting secondary school students from Form 1 to Form 3 entries. Our secondary school boasts of an equipped science lab, elaborate computer lab, and transportation buses. Our fees is quite affordable. We admit all government and private sponsored students under Kenya Universities and Colleges Placement Service. Welcome to Nabongo Teachers Training College. Admissions are now going on. Nabongo Teachers Training College is situated in Bungoma County. For secondary school admission, call now 0704 366 140, 0704 366 140. For Nabongo Training Teachers College admission, call us now 0711 574 423, 0711 574 423. Nabongo Teachers Training College, Bungoma. Local news should live to your expectations. It should be reliable and most definitely accurate, keeping it local and giving you the facts, especially the breaking. That's why at Maisha Television Kenya, we value, we inform you, educate you and advocate for your views. Trusted news, trusted sources, trusted dissemination of information. That's why there is nothing more important to us than getting it right.
Maisha Television News. We are here for you. Na mpenzi mtazamaji, karibu ndani ya hivi sasa kipindi ambacho kinatoa suluhisho kwa jamii, na jina langu ni Philip Simio, na kama ilivyo ada naungana naye Anton Osundwa ambaye ni mwanahabari aliyebobea kwenye ulingo huu wa wanahabari. Karibu sana Anton. Naam, nashukuru. Alivyowajuza, naitwa Anton Osundwa, na leo kuna mengi tu ambayo tumekuandalia wewe mtazamaji wetu ili kukujulisha, kukupasha na pia kukuelimisha. Kwa hivyo natumai utakuwa nasi hadi tamati. Na pia unaweza fuatilia ama kuungana nasi kwenye mjadala huu kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook na YouTube Maisha Television Kenya, Instagram na Twitter @MaishaTVKE. Pia unaweza piga simu ama kutuma ujumbe kwenye 0746 9999841. Na bwana Anthony, kabla hatujaendelea, kumekuwa na hali ya mshike katika eneo la magharibi kaunti ya Bungoma, huku wanabodaboda pamoja na waendeshaji wa tuktuk wakiandamana kwa sababu ambayo barabara ile ya kutoka Msikoma kwenda Kandui almaarufu dual carriage imekaa zaidi ya miaka miwili kabla haijamaliziwa kuundwa, jambo ambalo limepelekea hawa hudumu kuweza kuandaa maandamano hivi leo. Barabara hiyo tunapoiangalia ni barabara ambayo ni ya urefu wa kilomita 6 na gharama yake ikiwa ya bilioni 1.3. Na kabla hatujaendelea bwana Anthony, wacha tukatizame hii video. Barabara acha produce. Ulifanya kitu yenye utakumbuka kwa miaka yote 5 yenye ulikuwa kwa kiti. Kwa sababu ulitoa kwa lami ukaleta kwa rough road. Si ndio? Sasa ulifanya kitu unajua, lakini naomba utushie barabara yetu ya kitambo, tuachane hii barabara yako ya mashimo hii. Sisi tumechoka na hii barabara kwa sababu bearing moja ya tuktuk ni 1000. Kwa sababu bearing ni 1000, kilachwa ni 1000. Alafu kitambo utoke Kandu kufike hapa town imeharibika. Sasa unashindwa unalipa loan ama unatengeneza tuktuk ama unalisha familia. Wengine wetu watoto wamefukuza kwa nyumbani. Sasa tunajua unashindwa ufanye nini, wengine hatu kulima. Sasa tunataka utengeneze barabara, sisi tafute haki yetu kawaida venye tumezoea kutafuta. Sisi hatutaki kuhangaika kwa hii barabara kwa sababu tumezoea hii town yetu. Sivyo? Tukutuku kwa kando. Kwa kando hakuna gari imezuia. Kama mheshimiwa anataka kuongea na nyinyi, a delegation of you, shida iko wapi? Unajua gavana anasikia anataka watu 10. Yes. Lakini watu wengine wako na ile uchungu kwamba wakienda pale maybe, lakini sisi tunahakikishia kwamba nasikia mkata kuona mkubwa na amesema tayari vile mmefanya hivi ujumbe imepitika. Kwanza nimeshukuru mmekuwa peaceful, sawa sawa? Yes. Vile mmefanya hivi the purpose of administration ujumbe imepitishwa. Sawa sawa? Yes. Kama mkubwa anataka kuona watu 10, simuko na viongozi? Yes. Simuko na viongozi? Ngoja kidogo. Sikia kidogo. Sikia kidogo. Tulieni. Na bwana Anton, natumai umetizama hiyo video ambayo imetoka sasa hivi ambayo tumekuwa tukiangalia pamoja. Kwa upande wako unayesema ya kwamba nini haswa ambacho kinaendelea katika kaunti ya Bungoma? Naam, ni jambo la hata nisiseme la kusikitisha, hapana, hata si la kufurahisha, la kuchosha. Manake ukiangalia hii dual carriage ni project ambayo governor wa Bungoma bwana Wycliffe Wangamati alianzisha ilikuwa tarehe 12
Mei mwezi wa 5. Kwani una kila kitu, unajua hadi tunajua hizi vitu. That was 2019. Ukiangalia project ambayo imeanziwa na county government ama imesimamiwa na county government ianze 2019, 2020 ipite kumenyamaza tu. 2021 up to 2021 ndio hivi kana corona imeharibu vitu hapa katikati. Corona si wa China bana, wamekuwa kwa njia wakitengeneza manjia hivi. So kufikia kutoka hiyo time mpaka saa hii at least kungekuwa na some change, hata ikuwa imefika a quarter way or halfway. Tungesema kuna kitu ambacho kinaendelea katika kaunti ya Bungoma, lakini sasa hivi ni demonstrations tu, watu wanalalamika, watu wana Na nikikuulizia tu kama wewe umeweza kutembea katika hiyo barabara ya dual carriage ama pia umeitazama leo? Naam, hiyo barabara nimeweza pia kuipitia, wakanidunda kidogo, lunch ikaisha kwa tumbo, ikabidi nikashukia. Kuna hotel hapo sijui inaitwa Mushroom ama ni hotel, one of big hotels hapo Bungoma. Ilibidi nimeongeza chakula kwa kuendelea na safari. Ilibidi nimeongeza kidogo top up ya kitu kidogo hivi, alafu sasa ndio nikaendelea na safari. So ni barabara ambayo kwa kweli inawasumbua wengi. Ukiangalia watu wa bodaboda, watu wa tuk ni aina ya magari ama visafiri vyombo ambavyo vinataka barabara mzuri, barabara ambayo ni soft na inazipea hard simple time. Bure barabara ya mashimo utaangalia mtu wa tuk hiyo ni kama tumemwambia kidogo kile ambacho anapata apeleke kwa garage wa mtengeneze. Na pia tunapoangalia katika video tunaona ya kwamba wanalalamikia kwamba wamekuwa wakifanya ukarabati ama wamekuwa wakizitengeneza hivyo vyombo vyao kila mara, ni kwa sababu ya yale mashimo ambayo yako katika hiyo barabara. Na nikiulizia tu labda Bwana Anthony, kwa upande wako unaweza ona kwamba nini ambacho kinaendelea katika kaunti ya Bungoma? Sababu ni juzi tu ambapo tumeona wale wahudumu wanaosafisha mji wa Bungoma wa Kigoma. Leo tunaona ya kwamba wahudumu wanagoma. Nini ambacho unaweza ona kwamba kinaendelea katika kaunti ya Bungoma? Naam, kaunti ya Bungoma kwa kweli inastahili ikuwe na mbadiliko fulani katika ile ambayo tunaita governance, the way Bungoma leaders are caring for their people. Watu ambao waliwapigia kura ndio wakawaingiza hapo, inafaa kukuwe na mbadiliko fulani, kwa sababu sio vizuri leo hawa wanagoma, kesho hao wanaandamana, kesho kutwa hao wako na yao. Manake kuna vitu vingi tu ambavyo tumeweza kuona katika kaunti hiyo ya Bungoma. So kuna ile kitu naweza ita lack of good governance between leaders of Bungoma County. Kwa sababu tunapoangalia hasa kwenye taarifa hii ambayo pia imekuwa kwenye taarifa zetu za Maisha, yani Prime News, tumeitazama hiyo taarifa. Tunaona ya kwamba hadi walitaka kuingia kwenye county assembly pale maeneo ambapo wanalipa ushuru, na tunapoangalia hao wananchi ama wakazi wanaohaswa shughulika na masuala ya uendeshaji wa bodaboda na tuktuk wamekuwa na ghadhabu nyingi sana, ambapo hawakutaka kuweza kuongeleshwa na mtu yoyote. Tunaona hata OCS wa Bungoma alijaribu kuwatuliza lakini ikashindikana. Labda unasema ya kwamba jawabu linaweza kuwa lipi? Naam, kwanza tu nikwambie ya kuwa kuandamana kwao kulionyesha kuwa wameghadhabika sana, na wana haki ya kuandamana, because the constitution of Kenya allows, as long as ni peaceful demonstration, ambayo wakaaji wa Bungoma walidemonstrate, lakini it was somehow peaceful kwa sababu hakuna maharibifu yoyote ambayo yameripotiwa hadi sasa. Kuna wale wasafiri ambao wamekuwa kishukishwa kwenye tuktuk wakisafiri. Naam, hiyo ni kuleta tu ule umoja wa tuandamane pamoja, ndio kilio chetu kikisikika pia kisikike pamoja. Kumaanisha kuna wale ambao walikuwa kinyume na hayo maandamano, hawakutaka kuandamana. Kenyans ni Kenyans tu bana. Kenyans utasema tufunge duka lituandamane na mwingine akwambia sasa nikifunga ndakula nini? Ama afunge unapoanza anarudi kufunga. Ama tunafunga wote, si tukienda kuandamana na yeye anarudi anafungua yake. Jibu ni ndakula nini jioni. So hiyo ni tabia ya Kenya, sio Kongo aliwaambia juzi.
Na tunapoendelea katika ile swala la maandamano, acha nikuulize swali tu moja. Je, unaona ya kwamba hii barabara katika hii awamu ama muda ambapo gavana Bungoma Bwana Wycliffe Wangamati amesalia nao kwenye afisi ya ugavana, katika hiyo afisi, unaona ya kwamba ataimaliza ama itakuwa ni vigumu? Sababu sasa tunapoangalia ni chini ya mwaka mmoja ambapo umesalia, hata si mwaka, ni miezi ambayo imesalia tuende katika uchaguzi wa Agosti 9. Unaona kwamba Bwana Wangamati atakuwa na uwezo wa kukamilisha ujenzi wa hii barabara ambayo inagharimu shilingi bilioni 1.3? Naam, nijibu hilo swali kutumia example fulani ya Kenya. Tuko na wakimbiaji, athletics kulingana na vile mwalimu wako pia alikufunza. So kuna yule athleti mwenye ataanza mbio afike katikati, ndio tuseme kuna uwezekano akamaliza ama pia asimalize. Lakini huyu athleti mwenye hajaanza mbio, hatuna uhakika kama ataanza na amalize ama hataanza. So hilo swala ni tatanishi kidogo, manake hiyo dual carriage kufikia saizi ililimwa tu na ikabaki hivyo tu. Tunaona kwamba kuna malalamishi yanazidi kuendelea pale ambapo sikielea katika maandamano haya tumeona ya kwamba wale wahudumu ama wanaofanya katika afisi hiyo ya Bwana Wangamati walitaka wale viongozi wanaitwa representatives wakaweze kwenda ili kuzungumza na Bwana Gavana, lakini wale waandamanaji waliweza kukataa ya kwamba hao hawawezi kwenda, wale viongozi wao pekee hawawezi kwenda. Maandamano wamefanya wote kwa pamoja, na kama ni kuadresiwa ama kama Bwana Wangamati ama Gavana Bungoma anahitaji kuzungumza nao, akazungumza nao wote kwa pamoja. Unaona ya kwamba hilo jambo limekuwa nzuri la waandamanaji kugairi ile amri ama ombi la Bwana Wangamati ama vipi? Waandamanaji wote ni wa Kenya, na wakiandamana wako na haki, kwa sababu kuna kile ambacho wanakipigania. Kila kitu kingekuwa sawa, najua hakungekuwa na maandamano haswa katika afisi ya gavana kule Bungoma. Lakini kwa sababu kuna jambo ambalo halijakuwa sawa, halijapelekwa sawa, kuna wale ambao wameandamana na wakaenda katika afisi zao. So kidogo tu ile swala ambalo wale wahudumu wa bodaboda pamoja na tuktuk wamekataa ya kuwa kama ni mtu kutumwa huko ndani, then hao watu inafaa watumwe wote. Na kama ni governor kuja nje, ilifaa kuje address hao watu wote, sababu hao ndio waliompigia. Naam. Kivyangu nasema hilo swala liko sawa kabisa, manake Kenyans tukiendelea hivi learning from yesterday, then I see a future to most of the Kenyans. Because hao waandamanaji haswa wana haki ya kukubali kuwa wasitume representatives huko ndani. Kama ni governor kuja kuaddress, akuje na address wote, manake tumekuwa tukifuatilia aswa our politicians sana ni hao leaders wanaenda huko ndani kidogo, wanapewa kakuku na mchele, wanakula na wanasahau. Sasa wakishapata ile self interest bana, mtu sahi kwa economy ya Kenya upewa 5k umwambie hiyo story, weenda bana kula hii 1500. Na nikuuliza sasa, ikiwa hao viongozi wa hudumu wa bodaboda pamoja tuktuk wamezuiliwa kwenda kule, mbona kazi yao itakuwa ni nini kama wamezuiliwa kwenda kuzungumza na Bwana Gavana kuhusiana na mambo ya dual carriage? Leaders wana bodaboda inalingana pia na wale members wenye wanasimamiwa na hao leaders. Lakini mliwachagua wasimamie. Na sasa kama sisi ndio tuliwachagua watusimamie, that means lazima watusikie sisi. Tukikataa wasiende kuongea na governor, si wenyewe tunataka tuongee na governor, then they have to respond. Lazima wakuwe wanakubali hilo. Nikiuliza swali rais ambayo ni swali balaga sana. Je, kuna yule mtu ambaye bwana governor akisimama hapa anazungumza naye katika hawa wahudumu wa pikipiki na tuktuk?
Watu wako bana. Watu wako. Aisha. Watu wako, watu wataongea. Waache huyo gavana kuja simama hapo uone kama watu wataongea. Kuna watu wana ule ujasiri lakini hawana ile nafasi. Unaona? Nafasi ya kuzungumza. Naam, wakipewa ile nafasi kidogo hivi ya gavana ndio hii hapa mbele. Kuna watu wataongea. Nini ambacho wale wahudumu wangesema ambacho viongozi wao hawezi zungumza? Naam, kuna ule umoja. Kuna ule umoja ambao Wakenya wengi sana huamini ni wa kweli kushinda tukituma mtu mmoja aende atu-represent kama uko Siaya aende atu-represent kwa event fulani, na sisi wote kama tuko 10 twende kwa hiyo event. Kuna vile hiyo mtu mmoja huwa ina sound somehow different tukienda hao watu 10, unaona? So ile umoja ndio watu walikuwa wanataka. Governor asimame hapo, asikie malalamishi yao wote na azungumuze nao wote. Na hawezi zungumuza wote kwa wakati mmoja. Ni mmoja ambaye wangenyamaza. Zungumuza wote. Hiyo halaiki ya watu ambayo imekuwa mahali pale haingezungumuza yote. Ilikuwa inahitajika mmoja baada ya mmoja kuzungumuza, na hawangezungumuza zaidi ya watu 5. Kumaanisha ni hao viongozi wao ambao walikuwa mahali pale ndio ambao wangepeleka yale malalamishi ambao hao wanachama bodaboda pamoja na tuktuk walikuwa naye. So mbona hao wangeachilia tu wale viongozi wao waende wazungumze na gavana? Issue ni kuwa watu walitaka waone gavana na aongee kama wamemuona. Hiyo ndio ilikuwa haja ya watu wengi. Manake kuna ile ama wametaka sifa. Hata sio sifa, kuna ile hasira vile walikuwa wakidemonstrate, walikuwa wanaonyesha ile hasira fulani ya ukisema watume wale leaders tu waongee nao, hiyo haina difference na wangetuma hao leaders kutoka place wanafanyia kazi zile stages zote, hao leaders wakuja waongee na governor. Iko different kwa sababu hao wameandamana na wamekuja wote. So they needed a press, a public address. Unaona? Naam. Na tunapotusalia katika ile swala la maandamano kule kaunti ya Bungoma, tunapata ya kwamba wanalia pia hali ya kupanda kwa ushuru, ili hali mapato yao yameweza kurejeshwa chini kwa sababu ya yale mashimo na zile expenses ambazo wanapitia pale wanapofanya shughuli zao za usafiri. Na pia unapoangalia wameweza kushtumu sana serikali ya Bwana Wangamati wa kupandisha ushuru. Je, unaona ya kwamba kupandisha ushuru na gharama ya maisha ambapo hao wahudumu wa pikipiki wanapitia ni sawa ama hapana? Nini ambacho kinastahili? Ni barabara itengenezwe ama ushuru urudishwe chini? Sababu tunaona ya kwamba Mheshimiwa Rais mwenyewe alisimama akasema ya kwamba ushuru hauwezi shukishwa. Hawezi punguza kiwango cha ulipaji wa ushuru, kitasalia pale, ndiposa baadhi ya zile projects ambazo zilikuwa zimeanzishwa na serikali zikaweza kukamilishwa. Unaona ya kwamba huu ushuru ambao umewekwa, ambao unaandiliwa sana na hawa huduma pikipiki pamoja na tuktuk, ni ushuru ambao unahitajika kujenga barabara ama pia ni unyanyasaji? Naam, hiyo project ya kujenga barabara haikuwa imewekewa katika ishughulikiwa na pesa za ushuru. So hatuwezi sema kwa kweli hiyo revenue ambayo inakuwa allocated collected kwa kaunti ya Bungoma ndio ina affect njia ya Bungoma, because mwanzo ilikuwa a national government project, lakini governor Wycliffe Wangamati akakubaliana, wakakuwa na memorandum of understanding na national government mbali Kenya, na wakakubali kuwa hii barabara itakuwa mali ya county government katika kule kukarabatiwa katika ule ujenzi wake. Unaona? So hatuwezi laumu sana mambo na revenue allocation because collection, because mwanzo COVID ikiingia, most of the counties zimekuwa zikisaidia wale wanabiashara, wale wa bodaboda and whatever, kushukisha ile amount ya revenue. Tax ni tax, lazima kila Kenyan
alipe tax. Hiyo ni rule ya constitution for the country to grow. Hatuwezi sema ati mtu kulipa tax ni kunyanyaswa, unaona? Lakini kuna kile kiwango ambacho watu inafaa walipe kulingana na ni aina gani ya biashara ambazo wanafanya. Kama wewe unalipa hiyo tax ama huo ushuru kutoka wapi? Ikiwa biashara ambazo wewe unahusika nazo zimeweza kuathirika, utalipa huo ushuru, za pesa utazitoa wapi? Ndio kilio cha wanajamii. Lakini pia kilio cha country ni kuwa constitution inasema tulipe tax. Lakini unapoangalia wamesema ya kwamba ikiwa wataundia barabara watalipa ushuru, na ikiwa hawataunda basi ushuru hawatalipa. Unaona ya kwamba hawa hudumu wa pikipiki watakuwa safe ama wataweza kunyimwa ile ruhusa ama uhuru wa kufanya kazi? Hapo inalingana na behavior ya county government ya Bungoma yenyewe vile wataamua, kwa sababu watu wengi sana wanaumia. Hata achana na ile mambo na revenue peke yake, ule ushuru unawaumiza. Hata ukiangalia wasichana wetu pia wamekuwa wakicomplain sana, pia inabidi wanabeba makeup kama 3-4 hivi kwa sababu ya vumbi. Anatoka maybe Kandui, akifika hapo katikati lazima ashuke kwa pikipiki yake, apanguze vizuri hiyo vumbi, apake makeup mara ya pili, ndio aendelee na safari. Hayo ni mambo tu ambayo yamekuwa pia yakiwaumiza roho. Na kama mwathiriwa umesema ya kwamba kuna siku ulipanda njaa ikakuma njiani, kama mwathiriwa wa dual carriage, unaweza shauri ama unaweza ambia county government ya Bungoma ikaweza kusaidia vipi wakazi wake, ukilinganisha sana ama ukiangazia sana swala la maandamano ya siku ya leo kule Bungoma? Wale wakaaji ni voters. Na kama ni voters na walivote in our leaders, then our leaders lazima wakuwa wanawashughulikia. Hiyo njia wapange mikakati, waweze kuitengeneza, at least ipe mwananchi wa kawaida peace of mind. Na pia kile ambacho naweza sema ni kwamba kaunti ya Bungoma, serikali ya kaunti ya Bungoma ikaweze kuingilia yale masuala ama kushughulikia yale malalamishi ambapo wakazi wake wameweza kuyatoa kuhusiana hii barabara ya Bungoma Kandui Road almaarufu dual carriage. Sababu si jambo nzuri kwa walipa ushuru kuweza kutoa malalamishi ya aina hiyo kwa serikali. Ni picha mbaya sana kwa kaunti ya Bungoma. Jambo ni kwamba wakaweza kujitokeza na wakasaidia sana wananchi wake. Mpenzi mtazamaji, tunaenda kwenye mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuwa tunazama ndani ya kipindi hiki cha hivi sasa, tukiendelea kukupa jawabu la maisha yako. Usiende mbali. Nabongo Teachers Training College takes pride in being an academic giant in Western Kenya with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Yeah, my name is Dorothy Saya, and I'm the director of Nabongo Teachers Training College and schools. We have the primary school, the secondary school, and this college. Our members of faculty are keen to deliver market-driven academic programs in diploma, certificate and short courses. The college management is now inviting applications from interested and suitable students for diploma in primary teacher education, DPTE for 3 years. Upgrade from P1 to diploma primary teacher education for 9 months. DTE, Diploma Teacher Education Secondary Option. Similarly, we are now admitting secondary school students from Form 1 to Form 3 entries. Our secondary school boasts of an equipped science lab, elaborate computer lab,
and transportation buses. Our fees is quite affordable. We admit all government and private sponsored students under Kenya Universities and Colleges Placement Service. Welcome to Nabongo Teachers Training College. Admissions are now going on. Nabongo Teachers Training College is situated in Bungoma County. For secondary school admission, call now 0704 366 140, 0704 366 140. For Nabongo Training Teachers College admission, call us now 0711 574 423, 0711 574 423. Nabongo Teachers Training College, Bungoma. If you're a business person, a trader, or anyone who wants to sell something for money, you have to advertise your products and services. Maisha TV is your best and affordable platform to market your business. We have over 50,000 Facebook likes, 1 million viewers watching us. We have daily news, highly visited website, and so if you advertise with us, we simply put your products or services to over 2 million people across all our platforms. Seriously, if you want to make money, you must market your business. Let's do the marketing and you get your money. Call us now 0746 999 841. That is 0746 999 841. Or write to info@maishatv.co.ke. Just choose it, watch it, and love it. Na mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye awamu yetu ya pili ya kipindi chetu cha hivi sasa, kipindi ambacho kinatoa suluhisho kwa jamii. Na tunapoendelea mbele kwenye mjadala wetu, unaweza pia kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook na YouTube Maisha Television Kenya, Instagram na Twitter @Maisha TV KE, na pia unaweza tuma ujumbe ama kupiga simu kwenye 0746999841. Na kabla hatujaendelea, Bwana Anthony, karibu kwenye kitengo cha spoti. Naam, nashukuru. Imekuwa weekendi mzuri haswa kwa Kenya. Ndio kwa watu wengine pia imekuwa mbaya kidogo, lakini yote ni sawa. Wamanyala Kenyan sprinter. Tunajivunia. Bado wa Kenya tuna Kenyan sprinter. Kama Kiingereza kwa kigumu kidogo kwa baadhi ya watazamaji. Kenya, unaweza tuelezea sprinter inamaanisha nini? Yaani mkimbiaji wa 100 meters, hao wanaitwanga sprinters. Mtu anafanya ameenda. Kwa nini mchawi? Ukisema ningojea hapa, yeye hata ajuangi vitu za ningojea hapa. Kwa nini ameenda? So Wamanyala ni mtu ambaye ni mzaliwa, nationality yake ni Kenya, mzaliwa wa haswa Western kule Bungoma. Muluya. Ni Muluya. Hata ukiangalia shape ya mwili wake vile unakaa, kwa ni shape ya wale inakaa vipi? Utajua tu Muluya tu na milioni inakaa vipi? Hivyo tu vile Wamanyala wako. Hivyo ndio Waluya wako. So ni mtu ambaye origin yake sana imekuwa Bungoma. Amekuja akasomea shule ya upili ya Kamsinga Boys hadi form 4. Akaenda University of Nairobi UON na akamaliza. Ndio akaanza kugundua kuwa anaweza kimbia. So ile hard work yake polepole kujaribu kukimbia nini na keep in mind ujue the best thing inafaa wewe mtu mwenye uko na dream ni keep trying. Unaona, ukiwa na dream unakuwa na passion yake, so that passion makes you
to keep trying. Na pia unapoangalia huyu mwanariadha pia alikuwa anacheza mpira wa rugby. Naam, alianza akiwa kamsinga, alikuwa winger wa rugby, alikuwa anacheza kama winger. So natumai hilo ndio swala lilimwambia kidogo ako na mbio na akaweza kujigundua, because ukiangalia rugby pia ni mpira ambao unakusukumana kidogo lakini uko mtu umekula ugali uko wa Manyala. Sasa umesema ni mdia. Alafu kuna wale wingers. So wingers ndio watu ambao au base kwa mwili sana, ukubwa wa mwili nini. Wingers ni wewe uko umeamini mguu yako inaweza toka, wanasema wenyewe take. Rugby players hutumia hiyo word take. Toka take. Hiyo ni kutoka mbio. Hao ni wingers. Bure ukiangalia like props, ukiangalia flankers, ukiangalia hookers, au wote hizo ni positions za rugby, na hao ni watu ambao wanahitaji asua mili kidogo na height kidogo, vitu kama hizo. Naam. Na tunapoangalia kwenye historia huyu mkimbiaji Omanyala, nasemekana ya kwamba kuna shirika ambalo linaitwa DBA, Digital Bank of Africa, ambalo lilikuwa na dhamini talanta yake ya ukimbiaji, na sasa hivi imeweza kujitoa, hilo shirika limeweza kujitoa kumdhamini huyu mwanariadha Ferdinand Omanyala, ambayo hadi sasa hatujapata ripoti kamili ya kwamba nini ambacho kimefanya hili shirika likaweza kujitoa. Kwa mtazamo wako unaweza ona kwamba nini ambacho kimesababisha hili shirika kujitoa kwa kumdhamini Omanyala? Naam, wadhamini saa zingine pia ukuwa na issues tofauti. Maybe kuna ile contract, kuna zile deals zenye mliandikishana chini before you started that contract. So anytime you come across your success, unapata success yako, haifai maybe unakuwa unasahau hao sponsors wako wenye umekuwa wakikushughulikia day by day, unaona. So kuna uwezekano huenda kuna zile agreements ambazo Omanyala alikuwa ameweka na hiyo sports inaitwa aje, DBA, Bank of Africa. Yeah, DBA. Kuna uwezekano kuna agreements zenye walikuwa wameweka, na huenda maybe one of the agreements zimevunjwa, au pia kuna zile sponsorship bodies ambazo kazi yao ni kukupata na hiyo talent, kukunecha hiyo talent igrow, na mwishowe wa kutafutia success. Wakisha kutafutia success na wanajitoa, wanakaa tunapoangalia kama hili shirika limeweza kumsaidia Omanyala kwenye mbio zile inaitwa local competitions, continental na pia international, na kwenye taarifa yao wamesema ya kwamba wamemsaidia sana ili kuhakikisha ya kwamba Omanyala anaonekana. Na unapoangalia kwenye mitandao ya kijamii tunaona ya kwamba kuna mambo mengi ambayo yameibuka. Unajua jambo lolote linapofanyika, hata wewe saizi unapofanya jambo ambalo linashangaza ama kitendo kinapokufanyikia ambacho kinashangaza sana, lazima mimi nitakuwa na comment kwako, nitasema bwana Anthony alikuanga hivi ndio alikuwa ndakana afanye. So imekuwa ya kwamba wanatoa ushauri baada ya so kuna baadhi ya Wakenya ambao wanasema na watu ambao wanasema ya kwamba amekuwa sana anajionyesha kwenye mitandao ya kijamii na kwenye televisheni, kila mahali unapata ya kwamba yuko pale. Wewe unaona ya kwamba huenda limefanya jambo hilo limefanya sana hili shirika kujitoa, ama ni propaganda? Inaweza kuwa propaganda na pia inaweza kuwa ni ukweli, haswa mambo kama hayo. Kuna mashirika, kuna zile sponsorship bodies ambazo hazitaki vitu kama hizo, not unless ni hao wenyewe ndio wanakubrand, unaona. Kama hiyo DBA maybe wako na ile rule ya kuwa in case of any success, in case of any poster ya kuwa maybe wewe umewin Olympics ama unaenda kukimbia hizo Olympics, then they are the ones to post you. Sio wewe mwenyewe ujipost. Yeah, kuna vitu kama hizo. That's why nakwambia hizi hawa wadhamini wanakuanga na rules tofauti ambazo
wewe kama client wao lazima ukue unazifuata, ndio aso wapee nguvu pia za kukusupport. Na unapata ya kwamba kuna baadhi ya watu wakisema ya kwamba wanapoomoka, acha tumia ile lugha ambayo inaeleweka na watu wengi, wanapoomoka. Hata saizi unapomoka saizi utataka ama unapopata ile sifa kidogo utataka kila mtu akaweze kuijua, ambapo ni jambo ambalo limeweza kuathiri sana ndoto za wanatalanta wengi sana. Tunapata ya kwamba watu wengi wana vile vipawa ama talents, lakini kwa sababu ya mambo ya ABCD ya ile wanashangaa sasa unit depression ama nini, wanapigwa na ile butua anaposikia mimi ndio nimeshinda au mimi ndio ambaye nimepewa hii sifa. Unapata ya kwamba wanabaki pale wamebutua, so wanachanganyikiwa. Kuna hayo mambo tu yanaendelea. Wamanyala lazima pia agundue na ajue ya kuwa Kenya ijaanza vitu za Olympics leo, na Kenya hii si mara yake ya kwanza kushinda katika Olympics. Imekuwa na wengi. Tumeona ya kuwa Wamanyala amekuwa the first, amevunja record ya kuwa the first Kenyan athlete wa kufika finals za Olympic 100 meters. Lakini haswa pia kumbuka ni 8th person, mwanaume namba 8 katika Africa. Yeah. Naam. So kuna wale Kenyans ambao wamekuwa wakishinda hizi vitu, medali nini. Kenya imebobea sana katika huu lingo wa Olympics. Imebobea sana. Na aswa hawa watu ambao wamekuwa wakishinda hizi taji za Olympics wamekuwa na mwelekeo tofauti sana na mwelekeo ambao Wamanyala ameweza kuchukua. Kivyangu nitasema Wamanyala ameweza kuchukua mwelekeo different sana na most of our athletes ambao Kenya imekuwa ikituma kwenda kwa Olympics. Hizi vitu za social media nini CEO wangu siku moja aliwahi kuniambia fame ni kitu kizuri, lakini kama huwezi manage fame ni kisu ambacho kinaweza kuua. Fame ni either ikujenge ama ikuue. It depends on how utaihandle, how utaimanage. So Wamanyala situonyeshe ya kuwa fame inamshinda kidogo kuhandle, unaenda up to, kuna watu kama Kipchoge. Lakini unapata ya kwamba hata kama tuseme ya kwamba huende ikamuua ama hiyo fame ndio ambayo imemfanya afike kiwango ambacho hapo hadi mdhamini wake aweze kutoka. Kwa mfano wewe Bwana Anton, unapoona ya kwamba saizi sifa yake imeweza kuimarika, unaweza acha kwenda katika mitandao ya kijamii kujimarket? Nitaenda, lakini pia wewe kibinafsi unapo work under a particular body, always know the rules that govern that particular body and always abide by them. Lakini wewe unataka kujiweka juu, sababu unapoangalia kitu kama hicho, kwa mfano kama Wamanyala wakati aliposikika kwamba ameshinda, unajua kwamba mitandao mingi kama mitandao kama stations za wanahabari wengi waliweza kujitokeza ili kwenda kujua kwamba who is Wamanyala. Naam. So kwa upande wako unayesema kwamba watumie njia gani? Ni sawa tu stations nini in terms of media kukubrand hivyo ni sawa. Utapewa interviews kadhaa. Kwa hizo interviews lazima pia upate kutuambia ni nani anakusponsor, ni nani haswa amekujenga ukafika katika
hii sekta ambayo umefika sasa, ni nani amekufungulia huo mlango wa success, unaona? Lakini mimi sijasikia swa wa Manyala kitaja ile body ambayo imemsponsor wale wadhamini wake. Sijaona katika interview zote amefanya, sijaona akitaja wale wadhamini wake. Mostly amekuwa anataja tu mama yangu, fan, na amekuwa akiniombea nini mafans wangu, Kenyans, vitu kama hizo, which is good. Hapo appreciate kwamba lazima Mluya atume salamu nyumbani. Mluya lazima atume tu salamu nyumbani kwa kina wanyama wote. Hizo ni tabia za Waluya pia tunajijua. Na ile advice tu ambayo maybe naweza ambia wale athletes ama mtu yeyote tu aswa mwenye akona talanta katika sporti, ni kuwa unapokuwa chini ya mdhamini, hiyo inamaanisha siku zote uko chini ya huyo mdhamini. Hata upate ile success mapema, upate success kubwa mpaka uonekane au ujulikane kushinda yule mdhamini wako, au usitumie ile success vibaya. Siku zote jua kuwa chini ya mdhamini ni kuwa chini ya mdhamini. Na tunapomalizia na hilo jambo la Omanyala, unaona ya kwamba mwisho wa huyo Omanyala utakuwa vipi wakati ambao mdhamini wake ameweza kujitoa? Naam, kuna hatuwezi sema hiyo pekee ndio sponsorship, ndio sponsorship body ambayo ingeweza kumshughulikia. Kuna sponsors wengi tu. Tumeona juzi baada ya kushinda Odibets wameingia kati, wakampea gari, wakampea pia na shilingi milioni 1.5. So na hao pia ni sponsors. Huwezi jua, maybe hiyo ndio imekuwa chanzo cha kumuingiza katika Odibets wakuwe sponsor wao. Kuna sponsors wengi, huenda atachukuliwa na sponsor mwingine tu very soon, because ukiangalia kimimi nimesema hii kitu ya bottom up economy imeanza kufanya kazi ama naona nini? Kama Kenya haijai kuwa na athlete mwenye amepata kufika kwa zile 100 meters finals, but leo tuko naye Wamanyala ameturepresent. Sasa Wamanyala hiyo ni bottom up. Tumetokea chini tumefika juu. Alafu pia ukiangalia weekend vile imeisha, kumekuwa na bottom up mingi sana katika Premier League ya England, English Premier League. Kuje pia Kenyan Premier League kumekuwa na bottom up mingi sana. Kile ambacho natumaanisha kuna bottom up katika ulingo wa sport. Na Kenya aswa katika mpira wa wanaume, Tusker United walipata kukutana na FC Leopards na FC Leopards wakaweza kuwapiga. Na ukiangalia Tusker wako mbele katika jedwali, FC Leopards wako chini kidogo. So wale wa chini wanabobea kushinda wa juu. Twende Uingereza, Arsenal wakakutana na Tottenham Hotspurs. Arsenal yake Michael Arteta. Ukiangalia Arsenal tangu ligi ianze imekuwa katika ile relegation center kwenyewe 2019 ikicheza leo vizuri inakuja 19, kesho wanarudi 20 kwa sababu hiyo 20 atakuwa ameshinda, amekuja sana 19. So hiyo ndio imekuwa hatima ya Arsenal. Wakishinda wote inabidi Arsenal tu ndio imebaki 20 because haina ule uwezo. Lakini ukiangalia hiyo bottom up economy imeanza kufanya kazi. Arsenal wanapiga Tottenham wenye umekuwa top 4, nao Tottenham wameenda namba 11. Arsenal wamekuja namba 10. Ukiangalia mashetani wekundu, the Red Devils yake Ole Gunnar Solskjaer, utagundua ya kuwa Ole Gunnar amekuwa akiongoza jedwali. Aston Villa imekuwa namba 13 14, wananyundo Aston Villa. Aston Villa wanakutana na Manchester katika uwanja wao wa Old Trafford nyumbani, wanapigwa wakiwa na Cristiano, wakiwa na Cavani, wakiwa na kila mtu. Kuna mtu mwenye alikuwa bench, kuna mtu mwenye alikuwa na injury.
kila mtu alikuwa na uwezo wa kucheza. Walicheza na akili zao timamu. Na akili zao timamu na walikuwa wamekula hiyo asubuhi. So kivyangu naangalia ile bottom up inaanza kufanya kazi. Man City wamekuwa nyuma wakati Chelsea imekuwa inaongoza. Chelsea ndio wamenunua Lukaku, bado wakapigwa na huyo Lukaku bao moja, na sasa Chelsea wako namba 3-4 wakati Man City wako nambari ya pili. Sio kumaanisha mambo ya bottom up yanaendelea. Mambo ya bottom up inaendelea, na cha kushangaza sana ni hii timu ya Chelsea. Ukiangalia tangu hii season ya 2021 ianze, aswa Chelsea wamefungwa bao 2 peke yake, na zile bao 2 ya kwanza imefungwa na mtu anaitwa Mohamed. That was Mohamed Salah wa Liverpool, Egyptian, watu wa Farao. Na bao la pili wamefungwa na Man City, naye Gabriel Jesus. Kivyangu nikaangalia kufungwa na Mohamed na kufungwa na Jesus, hao watu wote walikuwa prophets wa Biblia, ambao Mohamed ni prophet wa Islamic religion na Jesus ni prophet wa Christian religion. Sasa kuna uwezo John Baptist ndiye anaweza, mtu yeyote mwenye anaitwa John, player yote mwenye anaitwa John, wakati Chelsea wanaenda kucheza mechi next, wachunge sana player mwenye ako na jina la Biblia hivyo, kwa sababu huenda bao la 3. Sasa Ronaldo anaitwa Cristiano kumaanisha huenda ni Cristiano. Hayo tumeachia Mungu. Na bwana Anton, napendelea mbele, wacha tuangazie hili swala la COVID-19 ambalo umekuwa kiliangazia kila mara kwenye taarifa zetu. Kwenye feature stories umekuwa kiliangazia sana jinsi linavyoathiri wanabiashara. Tunaona ya kwamba sasa hivi tuna zaidi ya 200,000 za maambukizi na tuna zaidi ya watu milioni 2 ambao wamepata chanjo ya COVID-19. Na pia tumeona ya kwamba serikali imeweza kufanya, delocalize hii mambo na chanjo, imekuja karibu na mwananchi mahali alipo. Je, unaona ya kwamba this initiative ya government itasaidia sana kupunguza maangamizi kwa sababu ya chanjo ama vipi? Naam, ni vyema, ni kitu kizuri sana ambacho government imeanza kufanya. Sasa saizi at least Kenyans hawasikii tu ni Nairobi. Unajua Kenyans wamekuwa tu wanangoja news ya saa moja waone vile Nairobi watu wanakuwa vaccinated, Nairobi Mombasa. So at least hizi chanjo zimeenda mpaka mashinani. Wakati ambapo watu wa kila aina wanakuwa advised kutumia zile chanjo, ndio haswa wajikinge na msambao wa hivi virusi vya COVID-19. So ni kitu kizuri sana government. Tumeona hata ile county ya Bungoma wamesema ya kwamba watapeleka hizo chanjo kwenye maeneo ya biashara, kwenye soko zetu. Naam, inafaa wafanye hivyo, wahakikishe kila mwanabiashara, kwa sababu wanabiashara kwa wingi ni watu ambao wanatengana day by day, ni watu ambao wanatangamana, ni watu ambao kidogo social distancing inasumbua kwa sababu ya biashara tofauti. Ni watu ambao shughuli yao ya kila siku inahitaji wakutane, na pia wakue kwa ukaribu. Na pia wakue kwa ukaribu fulani, ndio haswa wa bageni hizo bei zao nini vitu kama hizo. So ni vizuri sana wale traders, businessmen, wakue local, wakue nini, wapewe hizo chanjo, ndio wakue na wakati rahisi. Lakini kumekuwa bado na hii dhana miongoni mwa wananchi ya kwamba hiyo chanjo haiko safe, hiyo chanjo ni mbaya. Wengine wanasema, kuna wale wazee wa dini wanasema ya kwamba ni mbinu ya mashetani. Labda wewe unaweza washauri aje wananchi wa Kenya? Ujue Kenyans sisi tuko na tabia yetu, na I'm proud kwa sababu tumejikubali kuwa Wakenya tuko na tabia fulani, tunajiita tabia za Wakenya. Unaona? Saizi ukachukua 100,000 kwa mfuko wako, ukapelekea mtu hapo stage ukamwambia wewe chukua hizi 100k ni zako, nina uhakika huyo mtu atasema either uko Illuminati
ama umeiba ama yani ni shida. Yani Kenyans kwanza tunaangalia hizo shida ndio tunazileta mbele before uzuri ukuje mbele, unaona? So hizi shida ndio tunaangalia sana. Ama inaweza kuwa hivi. Huyu hawezi. Hii haiwezi. Baadaye ndio utaona kumbe government ilikuwa inataka kutusaidia. But kitu ambacho ningependa kuadvise kila Mkenya, hii chanjo ya COVID-19 ni chanjo ambayo imepimwa na ikakubaliwa na WHO, that is World Health Organization, ikadhibitishwa. Unaona? Inapokuja Kenya pia tuko na scientists wetu ambao wanaipitia wahakikishe zile contents ziko sawa na sio za kudhuru mwananchi Mkenya, unaona? Lakini lazima tukubali pia haya madawa kwa sana ni chemicals, na chemicals kwa mwili wa binadamu lazima azikuwe na some side effects. Maybe udungwe leo uone kichwa ikuume sana. Hizo tu ni vitu ambazo tunaita side effects. Effects ambazo haziwezi run kwa muda mwingi sana. Ni leo, either kesho kutwa uko sawa. Na utakuwa umejiprevent kutokana na huu msambao wa COVID-19 kwa miaka yako yote, unaona? Naam. Na tunapoachana ile swala, acha tupitie tu ile swala kwa haraka sana sababu naona muda wetu unazidi kutupa kisogo. Ili swala ya CBC ambapo serikali tumeona ya kwamba waziri wa elimu Bwana George Magoha amesema ya kwamba tayari ile train imeshang'oa nanga kutoka station yake ya CBC na hawatarejea nyuma. Je, unaona ya kwamba hii safari ya CBC itaweza kufaulu ama huende kagwamia njia? Safari ya CBC kidogo inakaa ni kama safari ya BBI, kwa sababu BBI pia walianza kusema train imeng'oa nanga na hairudi nyuma. I think your phrase inafaa Magoha I withdraw, asiitumie. Inaweza kuwa phrase ambayo iko na kalana fulani, kwa sababu inaweza fika mbele ikakataliwa. Wakenya wengi wamesema mfumo wa 844 haswa ulikuwa mfumo ambao uko stabilized na uko self-centered kwa mwanafunzi wa Kenya, whereby wangekupea both skills na a lot of theory behind hizo skills. That was 844 system. Lakini ukiangalia CBC, watu wengi wazazi haswa wana complain sana kwa kuwa wanasema CBC iko somehow shallowed, whereby ina based on skills. Na the main aim ya hiyo CBC kukuja haswa, CBC ilikuwa to equip citizens with the skill of dealing with the 21st century, unaona? So hizi skills ambazo CBC inajaribu kuleta, watu wengi wanaona ni kama zinastahili muda kidogo. Ni mfumo ambao umekuja kwa ghafla. Kivyangu nitaelewa wazazi hivyo kwa sababu wana complain sana about mahitaji mengi. CBC ina mahitaji mengi kushinda ile 844 system ambayo imekuwa ikitumika hapo mwanzo. Na tukiangalia sana, wewe umefanya huu mfumo wa 844. Naam. Unaona ya kwamba nini ambacho katika 844 si kizuri? Baadhi ya yale masomo ambayo ulikuwa ukiyasoma ama 844 imekuwa nayo, unaona kwamba hayo masomo, kuna baadhi ya masomo ambayo yana faida, sababu tumeona wengine wakilalamika kwamba hili somo halijanisaidia. Nini ambacho unaona ya kwamba 844, sababu unaona ya kwamba walimu wanasema ya kwamba 844 salie, lakini hii CBC wakaiongeze tu katika mfumo wa 844. Naam, kumekuwa na hayo masuala ya kidogo vita vya CBC na 844 system. Wengi wao wale stakeholders wa 844 sana NAT, wale walimu wa NAT nini wale ambao wamekuwa katika mfumo wa 844 sana, wanasema kuwa ingekuwa vyema huo mfumo wa 844 system usalie, lakini subjects ambazo zilikuwa introduced kwa CBC ziwezwe tu kuongeza katika ile 844 system, which ina sound somehow good to me,
because ukiangalia vitu kama French, Germany, music, zile catering like ujue hizo ndio skilled subjects zenye zimekuwa majorly dwelled in kwa CBC. Now hizi vitu zikikuwa lifted, zikuje kwa 844 system whereby mtu anaanza nazo hapo chini, theory na skill, akuje nazo mpaka huku juu, still aendelee na hiyo theory na skill. I think to me hivyo ndio itasaidia sana kwa wanafunzi wetu wa Kenya. Shukran sana Bwana Anthony Osundwa kwa muda wako. Tunapoangalia, mwelekezi wangu ananiambia kwamba muda umezidi kutupa kisogo, na kilicho na mwanzo hakika hakikosi kuwa na mwisho. Tukutane tena siku ya Jumatatu ndani ya hivi sasa. Shukran. Jina langu ni Philip Simio. Naam, kwa kweli pambana ujue unachostahili, kwa sababu kutojua unachostahili sana ndio chanzo cha mauaji ya ndoto yako. Naitwa Anthony Osundwa, tukutane tena majaliwa. Nabongo Teachers Training College takes pride in being an academic giant in Western Kenya with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Yeah, my name is Dorothy Saya, and I'm the director of Nabongo Teachers Training College and schools. We have the primary school, the secondary school, and this college. Our members of faculty are keen to deliver market-driven academic programs in diploma, certificate and short courses. The college management is now inviting applications from interested and suitable students for diploma in primary teacher education, DPTE, for 3 years. Upgrade from P1 to diploma primary teacher education for 9 months. DTE, Diploma Teacher Education secondary option. Similarly, we are now admitting secondary school students from Form 1 to Form 3 entries. Our secondary school boasts of an equipped science lab, elaborate computer lab, and transportation buses. Our fees is quite affordable. We admit all government and private sponsored students under Kenya Universities and Colleges Placement Service. Welcome to Nabongo Teachers Training College. Admissions are now going on. Nabongo Teachers Training College is situated in Bungoma County. For secondary school admission, call now 0704 366 140, 0704 366 140. For Nabongo Training Teachers College admission, call us now 0711 574 423, 0711 574 423. Nabongo Teachers Training College, Bungoma.